it's not enough to uproot mental afflictions. This two has to come together, have to be together. So this is what's saying here. See, meditating with the practice of the samadhi. This samadhi or meditative concentration should be supported by the special insight. With this kind of practice is the Bodhisattva's training practice. Okay. Then 다 숨주바테레 다 주바테 퍼진 시라지 퍼르춘바 시랍면은 퍼르칭아에 조배장주 토벌의 민유배 답던 대신 콜수 메도배 시랍 공부 제세 라린스 단디 시랍 메나스데 시랍디 뚱이 또배 시랍래 뚱이 또배 시랍도 가서나 강사게 다다 되는 최기 다니 랑신기 만두바 또배게 시랍 뒤또배 시랍 때 메나 뒤또배 시랍지 찌마시나 찌마시나 되는 퍼징아 다시 kondu 되는 짐바 추짐 소바 준주 삼den게 되는 코알레 타투고 말해서 그러나 되는 코알레 타 메토바다 코알레 마다나 사교코바 토 메토바 다도스레 조부에 전주 토바레 미니베스 디인도가나 탑다 되죠 콜수 메토바 탑 내나 나다 주주로 손도아 예란지다 탐제네 두배 시럽 변도 소스 이 친나 동에다 시오란 되배 시럽 곰 소아래 단다 벌지 너부지 가세 양야고 쳇도스나 되네 시럽게 벌지 또야라 되네 누바쳐 보여레스 예나야 시럽 때 메나 짐바 가서 땅나래 주름 가서야고 소나 동조탐에게 코알레 타투 말해서 코르와 난기 디기디 용그레스 코알레 타투 말해서 코알레 타야 탑데 다 동유 또베 시랍데 코레서 이다 탑단 대신스 퍼지 다 당부 데 탑지 퍼지 소래 데네 탑단 대신 콜숨 메도베 또베 시랍데 다 시랍레 콜숨 서다 맨날 짐바 땅와나 짐바 땅게 짐바 땅세 유 짐바 땅야고 뭐고 숨들은 짐바 매봐 콜숨 나버 메토파스 와 짐바 매배 권에 또 타데도 짐베게 남도고 좁아 매배 시럽지 찌심베 권에 때네 냠네제도 콜숨 나버 메토서 말 된대기 때문에 탑단 대신 때문에 시럽 콜숨 넘버로 모두 배 시럽단 담바디 냠네디 되네 제세 장주 선반 남기 냠네 타두산제 고바 토야 어디가 탑시디 예송하래 接下来第30句颂是喂，没电了是吧？第30偈颂呢是讲到六波罗蜜多里头的智慧波罗蜜多，这里头所说的这个智慧呢是了悟空性的智慧，是了解到人无我与法无我这两方面，就是在人我跟法我上了解到它是不存在不成立的。如果没有办法掌握这样的智慧的话，我们前面5个修持布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这5个修持的再多，也没有办法让我们从轮回里头得到解脱。没有办法从轮回得到解脱，那更不用说我们要成就圆满佛果。因此在入菩萨行论里头说了，他说主要的意思呢，就是说我们前面的这个5个波罗蜜多，我们行持的再多的话，没有这些，就是它是属于支分，它并不是主要的核心。这些前面5个波罗蜜多，这个支分修的再多，但是没有空性的了悟的话，那么没有办法引导我们脱离轮回。
我们可以说，在前面5个波罗蜜多它都是方便，可是呢，这方便在我们了解空性上面，能够帮助我们起到很大的作用，可以在我们了悟空性的修持上面有很大的一个帮助。可是如果没有办法了悟空性的话，那么光是靠前面5个是没有办法脱离轮回的。前面5个的修持，就是从布施到禅定这些修持，它可以让我们衍生出各种各样世间的一种安乐，可是它没有办法引导我们解脱轮回。所以我们在修持前面这5个内容的时候，我们必须呢要方便智慧一起的合一的修持。所以在修布施波罗蜜多的时候，同时也要具有智慧，就是方便智慧合在一起修持。因此我们说要怎么修持呢？就是以3轮体空的方式，或者叫3轮普净的方式，就是对于3轮布施的主体、布施的对象，还有布施的东西，不会呢升起这种能执与所执的这种心念，不会升起执着心。那么在了解到这一切都是无自性的情况下来做布施，那么这就是可以圆满我们的资粮，然后达到解脱与成佛。所以最主要的是我们必须要有对于空性的了悟。Now we talk about the last parameter, which is wisdom. Verse 30. If one lacks wisdom, it is impossible to attain perfect enlightenment through the other 5 perfections. Thus, cultivating skillful means with the wisdom that does not discriminate among the 3 spheres is the Bodhisattva's practice. Here, wisdom is talking about the realization of emptiness. And here we refer to the realization of emptiness of self and phenomena. And so the 5 parameters we talked about before, from generosity, moral ethics, patience, joyful effort, and meditative concentration. These 5 are skillful method. Even if you do a lot alone, these 5 alone will not lead us to liberation. So we cannot attain the goal of Buddhahood of just these 5 parameters alone, even if you practice a lot. So the thing is that you need while you have to with these 5 parameters are like 5 skillful means, and it can accumulate a lot of merits. But just merit without wisdom, without realization of emptiness, still you cannot be liberated. But on the other hand, it will help us greatly to understand, to help us to understand emptiness. So it help us to accumulate merit and help us to understand. But by itself, this 5 itself, without actually realizing emptiness, it will not be complete. So Buddhahood cannot be attained. So you can have, when you practice these 5 parameter, you will attain a lot of peace and happiness, but not the final goal, Buddhahood. So in order to reach the final goal, to complete this attainment, so these 5 parameters are like skillful means, a method. So we have to combine with wisdom in order to perfect it. So the wisdom in this verse is talk about is the inseparability of the 3 spheres. That means 3 spheres. That means the person who is offering the person himself or herself who is doing offering, and the person to whom that person is doing offering to, and also the offering object itself. So
and even the act of offering itself is all inseparable. If you can do that within in the non-inseparability state, in the emptiness way, in the state of emptiness, then we can then in this way it is a wisdom. When you do it, you have wisdom combined with the merit of offering. Then it will complete this both wisdom and skillful means, the practice together. So that's why it says here that thus cultivating skillful means with the wisdom that does not discriminate among the three spheres is the Bodhisattva's practice. Free from the three spheres is just example. Giver, recipient, and the object. When one is sealed by the wisdom, here wisdom means which the realization of the emptiness, not every wisdom. Realization of the emptiness. So those who realize the nature of the emptiness of all phenomena, then these three sphere, giver, recipient, the objects, these all three are nothing but illusory nature. So there's no grasping, there's no fixation. So all in other practices, with this example, we should understand. Everything is in the dimension of emptiness, free from all the extremes. So that's called here the practice of the emptiness of the self person, emptiness of the self phenomena, realizing this, practicing this with support of the 5 methods, generosity, so forth. So that's the Bodhisattva's training. 다티네 다숨주 소지바 다팀 퍼진주도 냠내체 퍼진주 냠내체네 다 못드니 아도 냠내체고 상마게 봐도 대인도 가나다 양내 양도 증규지야래 퍼진주고 냠내 토네 다 안데서나 저 냠내 증에 아도 상마게 봐드나 셈나 추바 요래 노모 요래 다티게도 칼레 매바소거든 나가다 소스나 랑그 주바 랑게 마다나 주베소기 주미 지시베스라 디치리 균도 랑그 주발라 따네 봉와 게셀라리 소와 나 먼저 추념내 지게서죠 청한다 지게 왕다 지청 대지 제대나야 셈라 요모 용거래 너자기 그래 셔나기 그래 어떤 데깔로 람사 다 무슨 거래 녀sem는데도 삼바치 디랑게 딱제 적으로 모두 생기다 제 생기 진도 가보 말해 제나야 라라 mendu별로 기그래 로아 틴도 간 랑랑 딱제잖아 약셔래 예송 틴도 랑그도 랑게 마다나 주베수기 주미 지세베스 먼저 추징이 있어 타발라마에나레 미겨포마에나레 간상간도 참모 추징 수도 수이나 양송아디 되네 추징에게 캐라네 아 추징이 시간에셔 dondarla mikiwa chisigiri chubesi chumi chisibe dindu kundu chudu ni justabshi nala kundu deshidi kundu rang chubala dana takchechane nyomodo나 nyomopa 빵네 양네 양도 빵네 냠네 de chebade jese chanju semba namjida lale sungare刚刚我们是把6个波罗蜜多
全部都讲完了。这个6个波罗蜜多是在我们成佛之前都要不断的去学习，不断的去练习的一个内容。因为在我们成佛之前，我们一定还是会有一些迷惑，就是一些迷乱的心，也会升起一些烦恼。所以为了呢能够去彻底的消除这些烦恼还有迷惑，我们必须在成佛之前不断的去做6波罗蜜多的一个修持。所以这里头第31句话里头说，我们还是会有一些问题的，就是说在成佛之前，任何一个修行人都会，不管呢是在家的人或出家的人，都有会出一个时候。而出现问题的时候呢，我们是要自己去观察，自己的一个过失。作为一个修行人，比如说我们不是说就拿着念珠持诵的咒语就行了，我们还要在拿着念珠持诵咒语的时候，我们要观察到自己的一个心念有没有出现问题，有没有升起烦恼，自己去观察别人的过失。观察别人过失的话，是引起他人的一个烦恼心，那么这也是个问题。所以最好的是自己观察自己的过失，把自己的问题解决了，那么这是我们的一个重点。所以呢，在24小时的生活之中，我们常常的去观察自己，时时的警觉自己的心念有没有什么问题，有没有什么烦恼，常常的去观察。那么我们这里有说道貌行非法，就是看起来好像我们是修行人，但是并不是只要是修行的就没有问题，所以一定会有问题出现。那有问题的时候，我们自己要常常发现，发现之后呢，马上把它断除，把它呢消除干净，这个是我们平常应该做的一个修持。Verse 31. If having merely the appearance of a practitioner, one does not investigate one's own mistakes, it's possible to act contrary to the Dharma. Therefore, constantly examining one's own errors and abandoning them is the Bodhisattva's practice. So before we talk about the practice of the 6 paramitas, and before one become Buddhahood, we have to unceasingly practice this 6 paramita. It's very important to do that because even though we are practitioner, we still have problem. We have not purified all our confusion or our delusion, afflictive emotions, problems. So we need to constantly purify and tame our mind. And what we need to do is we have to examine ourselves, to examine ourselves, the state of our mind, and try to correct it. So when we are practitioner, we do not just hold a mala and chant the mantra, but we have to at the same time examine our mind, reflect it, see and check whether we are whether we have problems or not, and then when we have problem, we have to try to solve the problem. How to tame it, use all kinds of methods to try to tame it and purify them. Since we are practitioner, it doesn't mean that we are free from mistake. It just means that we can when we have problem, then we can examine ourselves and constantly examine ourselves, and then we can solve. We can try to purify them. So to constantly purify to constantly examine ourselves and our own errors and abandon them, then is the Bodhisattva's practice. And also, we solve the problem. We check ourselves and solve our problem. So we do not try to try to check others, but rather check ourselves to see what kind of problem we have.
ourselves and then try to purify them. 牛梦王给解释现大个，年把人呢，当年娘住呗，他把吃了手呗，看啥个，年把面嘛解释哪里是，我就去家做的开始呢，所越来越被牛梦团就怕，也把苏克搞了，你个什么啦，牛梦吧，卡得到，大家修枪都个，下堂修枪都个。어다 근데 딱 제전에 되는 냠내 적어야 돼. 딱 대응 아주 랭게들이 최진게 랭게 쪼다 대 말이. 근데 인도가라 다디 냠내디 집 야구지 마셔봐전에 수수sem나 저기 딱 나게 타돌아서 봤던 제 있게네. 묘몽 왕게 제세 현다게 녀발랭나스도 제세 장주 선바 현다 다 장주 초도 셈게 댕에게 가서 소다 소이나야 어떤 적이 있더니 다 코다 뭐 올라 견데데데 두스와 어디 두자르스 때는 셈나 컨트롤라 셰다제잖아 따라 소소 전 규례에 장주심데 냠야게 규례 송아래 녀발레나 다니 냠드로에서 어저 셈나 녀모께네 녀모고 로소송네 녀모 슈치를 당도가라 다 장주심 라시 냠게 바 타쳐바래 연도게 냠드로베 택바 칠러쇼베 간사케 냐바메마 데르인데가라 장주초도 셈게딩 간사 수이나 랍도 중마에나레 김바 포모에나레 수이나 장주초도 셈게되나 딜라 가와콤 또와콤 아지 빼야보레 서바직 난데그 장주초도 셈게네 데네 상게 고바 토야라 탑시 지거하레 셈제그 된제교라 빼 탑시 지거하레 인도딜라 지수이랑체 가와콤 도치오레스 레마도 저기 돈솔라 껴들들들도 독스 지스겨 말에 있어와 인도 녀바 메마스 미 껴라 때네 딱 녀바 가데 껴 가려 봤디 마셔봐지나 랑기 교게 장주심데 짱네 오늘 공도 야견도 그 탑실라 좀 봤디 그래서 장주심만은 다 라래 냠네디 소아라再来第32个，就是说我们修持佛法的主要的任务、主要的目的呢，是在于把我们心中所具有的烦恼，把它消除干净。常常去观修我们心里头，去注意我们心里头有什么样的烦恼，什么时候升起了贪心了，什么时候有嗔心，什么时候有愚痴。这是我们修法的责任之所在。我们的责任呢，是在观察自己的心，而不是说我们自己不好好的修，任由我们心中的贪嗔痴三毒升起，然后基于自己的贪嗔痴，对其他那种已经发起菩提心的这些菩萨，不论是男的或是女的，在家的或是出家的，说他们有这样那样的一个过失。那么这样子一个做法呢，只是让自己心中的烦恼不断的增长，却没有呢让自己的菩提心有所增长，而且呢还会使自己的菩提心有所败损，就失去了这样的一个菩提心。所以对于已经发起菩提心的这些菩萨们，不管是在家人或出家人，男生或女生，我们都应该要有一种随喜赞叹的一种心，就是觉得呢他这样非常好，他能发菩提心真是不得了，这是很难得的一件事情。然后回过头来想的是，我怎么样能够让我自己在这方面能够更加增长，为了在成佛上面，为了在利益有情方面去想各种方法呢去做到利益众生还有成佛，而不是呢去说别人的一个过失，不去看别人的一个过失。主要的一心呢是让自己的一个菩提心能够增长，这是修持菩萨道的人最主要的一个责任。Verse 32. If influenced by disturbing emotions, one points out another bodhisattva's faults, oneself is diminished.
Therefore, not speaking about the faults of those who have entered the great vehicle is the Bodhisattva's practice. The aim, the goal for our practice, of our Dharma practice, is to purify our delusion in our mind, our afflictive emotions and delusions, to completely purify them. So it is very important that we unceasingly be mindful, always check our mind, what is the state of our mind and what kind of mind do I have? I mean, for example, do I have attachment, or do I have hatred in my mind, or am I having ignorance? So by mindfully checking ourselves, then our practice will improve. But on the other hand, if one instead of checking ourselves, try to check other person who is bodhisattva, who have bodhicitta, who have generated bodhicitta, and try to point out their faults, their mistake. So if we do that, then we only increase our own afflictions. Our afflictions will only increase, and our practice of bodhicitta will lose. We lose our bodhicitta, will decrease. So we are going the reverse way. We are going backward. So our practice is not improving. So no matter that the bodhisattva, no matter is male or female, no matter is ordained or a lay person, so we should in our mind very regard them highly and praise them that since they have bodhicitta, and which is very precious. So in our mind, we feel very precious, venerate them, respect them, and highly praise them. So to admire the bodhicitta practice they have, and then you try to learn from them, to try to see how I can like them, and to benefit even more beings, to use all kinds of methods to improve my practice. Use all these methods to enhance our practice of bodhicitta. Therefore, not speaking about the faults of those who have entered the great vehicle is the bodhisattva's practice. 다니 실적선 바데레샤 다데네 다도는 건도 공도 다 퍼진 주칭송아 퍼진 주데 냠네도 스무트니 냠네디 지기도 칼라 뇨모데 다 지중의 땅 거래 뇨모 지중 땅 세대 차당데 충 땅 거래요 송아람 랑게 라란 대화여 봤다 주노롱주 남년다 동조 라 착바 충을 땅 라라 마강에 다다 너바징에 정말라 샤당데 충을 땅에 도 냠내 지고 다 냠내 지고가 버진 주고 냠내 터네 된도 간다 내라 닝그루 왕게 편주 쪼이르시스 조선 건배 자와 냠그룹에 자시 김다 젠다 켄날 잡아본와 제살라레 니 구르스 칭니요레 니바 선나 주노롱주 송아레 구르티세데 톱고사 송거다 니바 주노롱주다 톱고사 된데게 왕게 되네 제 최징의 정도 편주 좁아다야게 그런 쪽으로 쪼이르싱스와 근데 차나 교성 건배 자원이야 되네 제 배잣라 되네 배잣 따교 슝루 따쳐보 따교 델라드는 배 삼백 때나 팝 한도 되서거려 töbe rondoche sambe 때나 팝 건배 냠술래 소다 딘도 갈라 조선 건배 되네 자와 또 냠줘야 냥가 요레스
냠도그레스 디인도 자세 kim다 젠다 키남라 착보 보마 계설라래 당아도 최중에 인도 가나 최중에게 다 tungyurjinge 젠다다 근데 고래 데 개침버리 그러와 양반녀다 꾸르다 제대유리 내kir치스도가 지금 최중에라 사주 tungyur 고래 디 사주 tungyur 장에 젠다 고래 고래 때 예나야 하장 그때는 저기